This is back to basics. 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 podcast. Back to basics podcast. You're listening to Back to Basics podcast. Yo, what up, my people? Ondu Street Lawyer. This is Back to Basics podcast, manze. We're back for our comprehensive and super long episodes, manze. Tumekuwa away from easy stuff, but tunaona at least tumenunua viti, tunaka fresh. So at least my guests wako comfortable, kuna maji. Yeah, we're back to basics, and leo ni important. Niko na a very conscious and aware ninja, a friend of mine, and as I introduce. Yeah. My name is NDEMI. I'm an artist, and basically I do everything. And thanks for having me. Karibu, welcome to my space, man. Welcome to Back to Basics. So before tuende mbali, subscribe to our YouTube channel. Check us out on all the streaming platforms, Spotify, Anchor, Boomplay, wherever you stream your podcast. And there's another important plugin. As from today moving forward, Back to Basics podcast is officially in partnership with the Royal Media Company and Citizen Radio, Citizen Digital Media, and blah blah blah. So mtakuwa mnatuona sana, man. We're back and we're better. Tuko outside, manze. So ingia online, tafuta Citizen Digital, then kwa hiyo website yao, follow Back to Basics na pia other dope podcast tuko. So we're about to tingisha the tree, yani, my people, au sio? Now, leo tunataka tuonge about some important things in the entertainment industry. Na in recent times kumekuwa na issue, na personally there's this conversation nimekuwa nikihave na different guys. Nimekuwa nikihave na wase tu about music journalism na entertainment journalism, because from where I look at it, having grown, niliget your advantage ya kuwa a teenager when the urban pop culture in Kenya was like popping. Hiyo ni music, hiyo ni fashion, hiyo ni like showbiz, ndo ilikuwa imeget your structure in a pop. And there's something nime research na talking to different people, nilikam ku realize like the journalism that was happening ama that is happening iko na very impactful repercussion, if I may use that word, to the industry as it is in whichever industry. Ukicheki Stato akina Sway in the Morning, Jay-Z ana pop, Rakim ana pop, Nas ana pop, but ukimention pia Sway and Tech wasoko like, oh shit, Sway. Ukisema tuseme mtu kaa nani, Nas alipop kwa Live in the Barbecue. Unaona, azin ukimention the journalist at that time, mtu kaa Angie Martinez, she's very important in the conversation. Ukiangalia Source Magazine ilikuwa very integral in terms of telling the American urban pop culture conversation, because si tulikuwa huku, but mazee unaenda unabuy hiyo mago, unaisoma hivi, una feel ni kama mazee huko una understand LA na New York na sijui, as in muko Kenya na mna argue about easy manze ndo vibe ya LA, na bro when maybe hata ujaenda JKIA, unaendanga tu huko. Kitambo JKIA kulikuwa na wasa walikuwa na access rooftop, so mnapeleka huko weekend, mnacheki mandege zikifly out. Hiyo ndo the closest to majuu, unajua. But ukipata vile mna argue about urban pop culture Stato. And the same thing na feel pia the West ilikuwa na ripple effect to how Africa ilikuwa na move, because South Africa pia walikuwa na pop, na because journalism yao at that time entertainment ilikuwa solid. Na pia ikakuwa na ripple effect to East Africa, Kenya to be specific, because Kenya was like the hub. Other than SA, Kenya was the other place.
So in terms of journalism na ku-influence the growth of the urban pop culture, pauno na like today the game leo, like culture ina exist leo, kwanza tuseme kitu ka hip hop. Kuna culture Hip hop kuna venye culture imeenda chini, ime reduce sana. Mi hata when I was still in primary nilikuwa naenda uchumi hyper, nanunua double XL magazine G-Unit hapo mbele. So na feel Kenya ilijaribu ku catch up na that type of professional journalism ya ku create a culture ama subculture na vitu ka Insider. Of course bro. Insider was massive. To get to it. Yeah. So basic, but culture ime reduce na haiko as vibrant as it was. Basically the hip hop side and basically the entertainment side as a whole. Yeah. Na cause na feel for me, I don't know about your perspective to it, but my perspective na feel in recent times kumekuwa na lazy music journalism in Kenya. Yeah. Cause unaweza imagine in 2001 the Kenyan the music journalism in Kenya in 2001 was like popping, and the internet was either a very new thing ama to so many people ilikuwa in exist. Ilikuwa inakaa tu ni kama unaongea about some mystic stuff, yani like internet ni no. But the journalism at that time in terms of music journalism ilikuwa very heavy. Because me have been all over thanks to my folks, because walikuwa civil servants. Yeah. And walikuwa na move around a lot, so tuli happen to move around a lot in different towns, different cities. So nilikuwa na access dope sana ya urban pop culture. Plus pia I have very senior brothers and sisters na walikuwa tapped in at that time. When time vitu zikipop raga nini, au walikuwa in tune because hiyo ndio time walikuwa teenagers, so by default weka mtu hii una look up to your big bro and big sis. So kulikuwa na hiyo vibe, but hii kumove around nilijipata junior primoka yote nilikuwa in Nairobi. And then I happened to move to Western Kenya, St. Peter's. Big up was St. man. So nikapelekwa boarding in class 3 manzi. Nikapelekwa boarding in Mumias, so tuko like buku ni wapi. But tukio hiyo place tukakutana na other Nairobians. So mnapiga story mkikuwa chuo for like 3 months, mnapiga story blah blah blah. But unapata most of our common conversations najua mkiwa mayangins urban pop culture ni inakonga like the easiest way mna interact. So unapata tunaongea about music, and then Kenyan music ikaanza kupop. Afternoon switch nini sijui ndaling p here ndaling p there. There's no internet. We're kids. But ukikuja home bro wako na flip TV. Wewe weka mizizi, kuna kitu inaitwa mizizi, wana play Kenyan music. And then ukimalizana na hiyo Friday unaona bro wako wako like ni aje hebu mzaa yake kama make sure umenichukulia hiyo mago ya ndani inaitwa Pulse. So unajua uko curious, unashanga mbona mzaa anapenda hiki kitu specific. And then ukianza ku grow, because I'm in Western Kenya na unaona na access that kind of stuff. Na ukuingia high school bado nikaenda Kitale, and then nikarudi back in the West. Sa access yetu ya urban pop culture was number 1 TV, number 2 radio. But the most detailed one ilikuwa gazeti, because unajua gazeti hautaisikia for 2 hours, utakuwa nayo for even a year. Yeah. So imagine mwaze tunangoja Pulse magazine ndo tusome tuseme ni aje.
mse print media It was mse very powerful. yeah Sasa tulikuwa tunafaitia pale. Ikikuja kwa nyumba Friday. bro Tutafaitia nani ataitoa kwanza huko katikati. So ebu it was a big deal. na na feel the writing was very dope because hata ukiangalia tuseme uone Nonini ndiye anakuwa featured that Friday. Yeye ndiye ako katikati. Wanaongea about Nonini because at that time yeye ndiye alikuwa bad boy of the industry, controversial nini. But umse ameandika article about Nonini. Manze huko wewe hujaiona Nonini. Unamwonanga kwa mizizi na unamsikia kwa tinje. But ukisoma hii kitu una feel buda mimi najua Calif Records, mimi najua California, mimi najua Nonini. But saizi na internet as in does the journalism today inakupatia hiyo feel yani una feel manze mimi najua ska from article yani wasa wanaandika ama features ama maybe even interviews. Na feel sijui kama ni journalist walibadilika but it's not as influential as it was. I guess pia ina narrow down to disconnection fulani na the art juu kumekuwa na a lot of internet imesway pia attention to other avenues na nini but na feel bado inafaa kuwa tuitumie kama a strength ama a tool kustrengthen hiyo bond yenye ilikuanga kitambo. Cause na feel with the internet kwanza internet inafaa kuwa imepush music journalism to the next level cause saizi wasee wana research more saizi wasee wako na access to too much information about how this thing is supposed to be done. So uko like are we lazy? Are we a lazy generation? Are we too comfortable? Is the information too available? If there's anything too much as in information kukua too available because information inafai kuwa available. So hata tunafaa tujiulize kwa nini hatuko as excited kucheck out hizi print media. Juu hiyo time ni kumaanisha tulikuanga unapenda kutumia jina sana tap team ama tulikuwa rooted tulikuwa like tulikuwa roots mbaya. So I guess ina narrow down pia na mafans juu audience ndio ina determine pia pale media itafika. But does it really work like that? So unataka kusema journalists wako lazy? Yeah, cause me na feel the lecturer dictates how the students progress. Yes, kuna the exceptional cases in mastudio wanafaa waende wa get the information from themselves na wa choose whichever information but lecturer nafaa peane directions cause like unaweza patiwa pamphlet hapo hivyo this is the law of evidence ndo hizi pamphlet ndo iko outline ende usome utapata umesoma everything but lecturer ndiye anaweza point out akombiniaje now yes umesoma hiyo but now there's this specific topic called ABCD ndio hizi more information na akuguide through it. So na feel the audience itakuwa swayed whichever way. So without proper direction watakuwa confused most definitely because ebu imagine Primo bila a focused administration how to you move aje. I think of it. Kampo yes because unajua kampo it's all about individuals mko machua mnajua mimi niko hapa manzi na need kufanya hii na need kufanya hii umse hata anaweza kosa kuja daro but atumie notes and stuff ama hata job mdosi wako anaweza kuwa UK na company iko 254 na nyinyi mko hapo employed at the end of the day unajua anakuambia aje after 30 days lazima mclock in tujue NDEMI amefanya hii na hii na hii so tunaweza mpatia do tunaweza mpatia commission but kama uja put in the 10,000 works 10,000 hours salo inakuwa tricky. So I feel the journalist print or not print
how you're writing inafaa influence the consumer. Because good example ni Biko Zulu. Writing ya Biko Zulu unaionaje? The guy is very very he has a way of sweeping his audience off their feet. Because whenever I'm going on Twitter, a lot of women in Kenya, they're really tapped in to his material. Na hata simple WhatsApp status utaona tu msichana ameandika Biko Zulu wao. I guess your fall pia hiyo journalism inakampia na tulianza kuhire more of watu wako na clout. Yes. Watu wako famous na hawako professionals. Bro, sikuwa nimeiangalia from that perspective. Thank you. Hiyo nilikuwa nimeimiss, niko like tulianza see with when trending came about, we started putting people with clout in those spaces. Yeah. So the ukiangalia in all fields watu wenye wali precede this generation yenye wako any field, mechanics nini, the older generation tended to be more they used to dig more na feel hivyo. Walikuwa hands on. Yeah. Na the fire and the passion was burning compared to a person who trends and then he's given a media position just to sell his mediocrity. No. Ouch. Hiyo score nimeangalia from that perspective, but hiyo ni a very 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 valid point, because even mostly to dwell on print because if you're talking about back in 2001 to 2003, because Insider iliturn 20 last year, 2001 to 2021, that's 20 years. Now the first decade of Insider 2001 to 2011, bro, nini Insider ikufanya? It did everything. Ni generation gani and ili exist at that time? It inspired because I was in Upper Hill School. Okay. So hata Insider walikuwa wanakuja shule. It was a big deal. Hapa ilikuwa one of the schools, buda, tuko huko kwa bush huko. Sisi tuko huko kwa bush, manze tumekuja tumebeba my Insider tunasoma, tuko like boss. Hapa hii lazima alafu so unajua for us for me and my because street lawyer ni kitu tulianza in high school. Me and my gang Vicky, Ken, Kevasla, tulikuwa tunajita street lawyers tukiwa high school. So tukienda mafunky, because Vicky saizi ni DJ, professional DJ, and then he checking out DJ Vic. Vicky alikuwa anapenda like kuplay to music, so he was our crew DJ. Na tulikonga na radio like ile ya batteries kama were they 8 ama 12. So tunapata tukienda funky tumebeba yote nje, tumetoka home na disc and iko na beats, alafu the same beats tumezitransfer kwa tape, ndo in case CD ringe weka tape na ufinyo rewind kitu ucheze hiyo beat watu wa rap in the same time. And alafu tuko na kabag kadogo hivi tunatembea nayo kwa backpack. Hiyo backpack iko na CDs ndani na tape. So kuna hiyo na kuna mix za kubanjuka mangoma noma ni, so mnaangalia vibe ni gani. So mkienda place mnaangalia hasa wana do. Nakumbuka tukienda music fest na shows in 20 this is 26 na 27 zote mbili. Wazee tumepull up, tuko na Nakuru. Unajua sisi tumefanya nini? Buda tuko na Insider kwa bag. So tunatembea hivi tunapita. Hii ni basi ya hapa. Hii ni basi ya hapa, tunatoa mago tunaangalia. Hii hapa hii liko na nani mwenye ana trend, nani anazoza. Sasa tunatafuta rapper, tunatafuta maybe like those cool kids. Unaona hiyo ni culture yenye to influence from the west. We are looking for these people. Nakumbuka hata cause me in high school
tulikuwa napenda kubattle sana. Mimi nilikuwa napenda kubattle sana, as in ilikuwa tu uchokozi, mnaenda place umepata so kirap. Mimi nimeshaingisha battle bars and stuff. So inside Ojiji alikuwa na represent Jamu. Ojiji was a big name in the game saa hizo. Ojiji yako inside, sijui Chagula Tinis, Eli Sketch ako Dago manzi, yeye na K47 wana freestyle, sijui ni battlers. Kulikuwa na boy anaitwa Saire I think alikuwa mse wa Lenana. So msee tumeingia Nakuru. Tumeingia na magazine, tumeenda kwa basi ya Jamu. Tuambia Buddha, ambieni Ojiji ashuke. Just because there's someone ali follow up about the story ya nini ya entertainment na whatever Chagula Tinis na Insider walikuwa na do in schools, and then ameenda back kuna wase waliwin, alafu ameandika an article about Ojiji, about Eli Sketch. So mimi being a rap fan in the West, niko like ndio kuwe cool, lazima kwanza Insider waongea about wewe. Alafu pia lazima pia urap na hawa wase wa Nairobi. See, we're not from Nairobi, we're from here, but chuo iko hapa. So si tuna hold it down for our chuo iko wherever tuna hold down. So unaona like na feel at that time the journalism that was happening, kwanza sana print media was very powerful. Yani ilikuwa very powerful na ilikuwa ina reflect to in so many things. Talking of journalism, professional journalism na like hata not professional journalism, as in journalism and imefanywa tu vizuri, well researched and well detailed, well articulated. Unaona nika iko na ina influence the culture of the day, tuseme in film, in fashion, in of course music. It has, because it's coming from a deeper inspiration. Because mi angalia tu hivi deep draws to deep. Niambia about NDEMI. You huwezi compare na like journalists from back then. Na sijui ni wapi tulifika tukafollow. Na because I'm not as excited as I was. Nikitoa buzz katikati ya gazeti, nikitoa hata Saturday Nation ilikuwa na mahali pa arts, especially hizo the Benga. Utaona mushrooms wana perform place fulani, kalikuwa ka segment. nakumbuka hiyo. True. Alafu pia walikuanga wanaeka nini hata tu turn up. Mostly either Thursday, cause wana update about gigs and nakumbuka kina K1 zilikuwa kwa gazeti. K1 Kengeles nini wanawaambia DJ Pinye atakuwa anacheza kwa ile club. Nani atakuwa na nakumbuka hiyo part. So tusisahau pia shout outs za Insider, very influential. You inakufanya when the journalist of the day knew these students will want to see their names uko ndani ama their school ama something and wana relate to, and it was 100 bob 200 bob, yani ilikuwa ni kitu unaweza jinunulia hata na pocket money yako. Kwanza ilikuwa I think it was 80 bob at our time. Now me uambia wase I am sorry for anyone mwenye nilimuuzia Insider more than the price that it was ilikuwa imeandikwa hapo. Afu ile haiko ngeandikwa 80 Kenya shillings, so alikuwa ameiweka na mashengsheng hapo, sijui 80 ngwa sijui bla bla bla. Buda si tuko Bundus. Si tuko in the West, tuko my ninja. Watu wa mjini si mnajua. Bosi tulikuja Nairobi, tulinunua Insider mingi 80 huko. Tuliuzia wase 200. Wewe nunua 200, wewe ni nini kitu iko na hizo vitu wewe unatakanga kuona na hii ni yako, utakuwa unaweka kwa desk. Bro, ulikuwa unasema something. Na hiyo culture ingine ya ukiangalia the same culture ina translate to Sunday Nation na buzz, because when people used to cut the lyrics and stick them in their books, songbook man, ni kama
That's powerful journalism. That is super powerful journalism. And ni superman kind of journalism say. Cause inside unajua pia walikuwa wanaweka manini the lyrics. Cause nakumbuka tuko na magazine ya nini ya tuko na insider copy ya Necessary Noise msee. Hiyo ni ya 2000 and is it 204? Yeah, I think ya 2004 and Bless My Room manzi ama ninjas wameva Fifth Element bro. Fifth Necessary Noise my G. Hiyo tena ni a whole different conversation. Now niki revisit hiyo mago juzi ndo nilikuwa na notice walietu wacha ya nani ya nonini bro, the whole lyrics ziko hapo. Niko like bro crazy. Hiyo ilikuwa powerful. Nakumbuka cause hata Bomba Train kitu ilifanya pia Bomba Train tukakuwa in tune now sana in 2003 ilikuwa kwa gazeti The lyrics. The lyrics alafu najua sasa ndo kapuka ilikuwa cause ilikuwa simple lyrics and anyone anaweza catch, alafu sasa umepatia hapo kwa gazeti, so una imagine uko na songbook iko well layered na mko na time as in mpaka Daro. Mimi nakumbuka nilikuwa na songbook very very fat yani because me my folks walikuwa na bike. Gazeti ilikuwa inaka mengi home daily so Friday ilikuwa vita ya gazeti between me and my bro Ronboy. So kile ma folks walikuwa na do wana make sure Pulse ama as in whatever gazeti zinakaa hiyo kwanza ya Friday na ya Sunday zinakuja mbili just because wame realize watu hii kuna kitu wanaendanga kutoa kwa hii gazeti huku ndani, unaona. And then so ilikuwa well led paka saa kwa Daru my songbook ilikuwa inapiga lap. So unapata leo ni Ndemi ameshaniambia wewe Ondu ni aje kesho, mimi ndio unanipatia hiyo stuff, so nakupatia. Alafu so unapata ni book yako but ilizunguka for a whole week, msee hujaiona na kila msee anaichukua wanaikuwa na copy my lyrics cause their books the nini. No, hiyo ni low key, that's journalism because information in a spread from my paps to me with the gazette and Mekata to taking the book to school to hiyo kuzunguka Daro and then this insider rural urban to rural migration si tumepeleka insider in the west na as in bro crazy. me miss those times because culture ilikuwa was a very important part of the industry. Because kitu enemi miss siku hizi kwanza in Kenyan hip hop ni culture. And me uko sad because hata 10 years ago 2012 tukianzisha Room 16 ilikuwa because kulikuwa na lack of culture. Ilifika place wapi imedie. So kwanza kulikuwa na hiyo joke, si wapi ime come to an end, wamemaliza hiyo program, big up akina Buddha Blaze na kina Mokigarang, session imeisha. So tuko like, so kuna hiyo joke ni wasa walikuwa wameanza kuidrop like and then si wapi imeisha so tunapatana wapi. So tuko like oh damn, tukakaa watu complain but tukabaki wapi was important because of the culture. Ulikuwa unapenda graffiti iko hapo, kama unapenda wasona dance live in the flash, hata pia hizi magazine na kina Fat Buzz akina nini hao walikuwa na come inside, walikuwa na pull up and then wanaandika articles about it. So unapata ilikuwa ina bro man, nilishuhudia wapi na tulikuwa tunashukia mada tunapandia hizo vichochoro pale nyuma na by that time nilikuanga class 8. Hiyo ni PC 2010. Hiyo ni PC class 8 form 1. Class 8 form 1. Yani PC. So hiyo time yani unaona hata mi kuenda ni juu ninavutiwa na culture. Juu unajua kuna kitu ina happen mahali yani. Yeah. So plus unajua hapa ilikuanga tu ni hiyo tu area. Ndio hapo tu mahali. So naweza sema kuna decline juu nimegrow nikiona hiyo kitu. Na hiyo journalism pia tunaweza iona imeenda chini pia juu ya watu wataki kuresearch the insides of
either hip hop ama any genre hawataki kujua what inahusu nini haswa. Juu you just can't, huwezi sema tu Ondu alafu useme tu hip hop podcaster. Nafaa tujue ulianza wapi, amefanya nini. As in what's your journey? What's your journey? Because niko like, mimi nataka kujua about NDEMI because niko like nasikia muziki zako, niko like, hey boss, umse anapiga boom bap na kisaperi like the whole thing. Me the last time nilisikia hiyo stuff ikifanywa ni Darling P, and then kama gidhingidhi ya wakala mashaka akaidu fresh, but ajaidu kwa like comprehensive tracks, ni maybe a few 16s nini. But when nakumbuka the other day niko nasikia like a whole track, like 2-3 tracks, niko like, oh, umsi kuna kitu anadu. So for me as a music journalist, I'm a culture custodian, sifai tu kukuja na kwambia tu wasi. Naweza kama naambia wasi kuna NDEMI, endeni msikie hii kwa hiyo segment ya culture currency, but kuna mtu ako tapped into the writing. Naona? So niko like because saizi I think people who are writing in Kenyan hip hop, maybe African Kodo is a very good writer. Tella Wangeshi, because Tella may do a very dope work in terms of how she's writing about the urban sound size. Yoni reactions za Kodo yoni come across is nini on the pod niko like story for another day. But the writing yake, cause alikuwa na do ma reviews za my events na manini, and for me he's a good writer, he's a very good writer, very objective when it comes to writing. In terms of opinions a podcast but it is what it is. Alafu sasa Tella, niko nasema about Tella. Tella ameandika sana about trap, the trap era na drill. Unaona journalism yake ya how write about the drill culture ilifanya hata akakuwa panelist kwa Boiler Room drill session. Nice. Unaona sasa hiyo ni progressive. I've come across Tella's material bila hata kuambiwa na mtu. Exactly. Because I'm also digging, so I'm digging as an artist, but I'm not digging as a journalist. Yeah, true. But at the same time na oversee everything. Now I actually saw when she did like a review in writing on top KE rappers. Jini mwaka gani? I think the last year but one. But she wrote something that was very comprehensive and very solid. Because mimi nakumbuka hata when I think it was either 2020 or 2021, she was writing something about the K-Souths, the Kleptos, the Nyashinskis. Now there's a part of the article alikuwa mix up some information nini. So nikaread nikamhala nikamwambia niaje hiyo article kuna venye kuna misinformation mahali. Alihala na mpaka kanitumia maswali na tukaongea about it, na kaniambiaje by the way naiandika hivi but naweza taka kujua about hii information na hii information, na niko like ndakupatia information because whatever you, as in approach yako ya kuandika ni poa. So it's only fair if unapatiwa more information, na ukiona vile alisanif the conversation na nini ilikuwa like very powerful article. So how many of those people do we have today who's writing about Okadinali? No. You wachache sana. Who's writing comprehensively about Okadinali, about the ladies in hip hop today, ama the ladies in music today? Because unajua na feel this is the first time in Kenyan hip hop tuko na more than 2 ladies putting in work. This is like the first time tunavyo kitu, because ukiona Nazizi alikuwa peke yake for a while, then akakuwa na Elnes, then MC Sharon. By the time wanakuwa watatu, Nazizi ameingia into reggae and nini, then Elnes for a while akaenda kufanya stuff zake. Tamaik STL peke yake, but collectively this is the first time unaweza count like even 10 naona who's writing about that.
kulikuwa na dope article on Pulse ile ni walifeature Monski, Mandi, Wangeshi. Unaona? Hiyo ilikuwa dope, but we need that on a regular. Andika Actually, there was a time when kulikuwa na hizo conversations za FMCs, like social media, just watu general wanaongea. I remember kuna time Monski used to pop up sana. Mandi, whether tu nasema so na feel journalists hawaku capitalize sana on that Clout. yeah, Wako like niaje wako too self aware, wana they're rapping about some good stuff and nini, so tuko like wacha tuende tutafute some controversies, like bro, because hiyo pia ni the other problem. I haven't seen any article about Calligraph and Nasty C wakikuwa Kigali. Kwa nini hakuna article about that? Ni because time hours wawili walipatana na Kigali hakukuwa na controversy. Wali go in the same space positively, wakarock na wote wakasalutiana, so it's positive. No one wrote, hakuna mse aliandika hiyo. When Octo and the Breeder walikuwa na ile situation, so many people walirun nayo. But when hata Octo Breeder ni a very misplaced example. Octo na Kefos wakikuwa na ile issue nini kila mtu alirun nayo, wakiandika hii bla bla bla, the blogs, the nini. But when Kefos ali show up on Iko Nini podcast na akaongea his end, na mse mwingine akaongea his end, kulikuwa na so many things and mimi ningeandika if ningekuwa journalist. Octopizo wako na shughuli ya maji, anapeana maji si haya. Unaona? Hiyo niko like bro, mimi nitaandika about you cause hiyo mse it doesn't get hip hop than that. Rabbit amerudisha Dede chuo. Nobody talked about no one is writing about that stuff. Buda ingekuwa 2001 front page Pulse mse. Nah, actually that was a win for hip hop. You need hip hop. That was a it doesn't get hip hop than that. You won't see pop artists doing that. You won't see. Mostly it's maybe on a do off camera, but ni showbiz at the end of the day. Nah, with the mushrooming of so many sitaki kusema jiwakali journalists and platforms. Lukewarm. There are so many platforms and they have so much clout. So what I feel is these young journalists, they should take their time when it comes to output of what they're doing. They should balance the clout and the real journalism, because they've ran away with clout. And hata ukiangalia substance wise, your platform has never told us anything. You should be ashamed of yourself for just chasing clout. Shame on you, man. You should tell us about the buzzing underground scene. Tell us about the buzzing commercial scene. There's a lot to talk about that can revive that culture that we had. Because today, I feel we are back to, in terms of output za music, ni kama tuko back 20 years ago. Because game imerudi, as in ni bubbly sahi. The albums are chaki. The music zina drop. The shows zimerudi mse. It's like ni ile run ya 2001 to around 2011 again. Gigs, maneni. But niko like bro, na get information wapi? Yes, naweza kuja back to basics, ni get information.
but na get information about the Mombasa scene wapi. I was writing about it. Unajua ilifika place Nyota Ndogo alikuwa anajulikana everywhere because of the music, but because of the journalism. The interviews were there on print and nini. Na hata ukiangalia hii stuff imeaffect mpaka how radio works, kwanza sana in hip hop, because sadly as Kenyan hip hop stands today, I think we only have one hip hop show on mainstream media yenye imebaki. Radio. Hiyo ni Hip Hop Republic ya Curtis. Because hip hop culture that's Ghetto Radio. And Ghetto Radio. Okay. Hip hop culture iliisha. I think there's something Nani does at Mseto that anaitwa Jumsi Tuva, but Tuva hasn't researched on hip hop. So he needs to get his boots on the ground, because we can't always have this Tanzanian type of appeal of doing things, because we are Kenyans and we have a certain niche culture. But at least the good thing ni there's a platform and it may exist for like 20 years. Yeah. So I'm not taking that away from him. Do whatever but able imagine. But when they host an artist, it's totally, they might run away with that title of Hip Hop Tuesday, but after the interviews, you'll feel, I'm talking as an honest listener, because I also have my ears on the ground. The show doesn't have that hip hop feel. Whatever he does for the Tanzanian type of sound. Because the moment they play a certain song by a certain artist, automatically my mood changes and switches to that culture, that vibe that person has. But yoni I think there's how you feel about it. Alafu there's now journalism at play. Journalism inafaa influence the reader ama the listener ama msena watch. So if kuna wase if kuna wase wanasikiza Tuva, and then by journalism yake ya hiyo show inawa influence waanze kusikiza a certain type of rap ama of music, inamaanisha there's influential journalism at play. So he can't make a person a believer, but he actually can if utafanya wase waanze kusikiza a specific type of sound, then inamaanisha hiyo ni influential journalism. It's like maybe mtu kangu Giwa Thiongo is a political writer. Anaandika na wase wanasoma books zake na wanaanza ku drift towards a certain mindset, hiyo ni influential journalism. If Taylor writes about drill music and shrap music in a specific way, and there's a generation that wanabaki ebu nione ude. What I'm trying to say is like, na get kitu unasema, you see like the Taylors, the Ondus, but they first study that genre of music, because the moment he's like, when he dissects like bongo, he'll say mtiririko wa mashairi, he's good at doing this mashairi thing, this artist has his strength in this. A journalist needs to study that genre of music if he's hosting such a show. He should familiarize himself. I think pia good cop bad cop, yeye anaweza come in kama bad cop, but uzuri DJ Flash anakonga pale, so DJ Flash at least that's what he has to do. On to the next one. How do we get back to solutions? Because personally as Ondu, I think me not do what I have to do. Na mi wambia say, if you don't know about Ondu, research about Ondu, because tumekuwa hapa, tumedo whatever we have to do.
go and because kulikuwa na lack of culture at a specific time, tukadu room 16 na ili influence a whole generation. 16 was crazy. 2012 coming forward, tulido what we had to do, and we even had people writing about whatever was popping and ABCD and nini, and I feel we need to get that vibe back. I think anyone mwenye ako mbele ya microphone, ikwe on radio, ikwe on podcast, tufanye tu industry favor. Let's get the culture back, because bila culture kufanya hata biashara inakuwa ngumu, because uko na tuseme uko na ngoma noma, iko kila mahali, iko charts. So there's this people who wanna catch the wave, alafu kuna wewe, but hapa katikati wapi pillars zinakushikilia? Because una culture inafai kushikilia. Culture inakuza saizi, if trust me, if kungekuwa na culture in exist, tungekuwa tusha have a series of wakadinali live sessions. Nakaa wapi? Wapi ulikuwa unajoniaje? Camp Mula wana pop, nilikuwa uko 98% sure in the next 4 months, ama in the next 1 year of popping, ama ninjas watakuja kupiga show yao. Iko ni 1 hour, iko 30 minutes, iko 45. But tutakuwa na issue. But saizi iko like issue ni either iko only just because the structures are not there. Alafu na kitu kaa Chaguo Latiniz. Chaguo Latiniz ilikuja kukua big because of the culture that Insider created. Kisima Awards ilikuja kuwa big because of bro Big Ted rudisheni, si Big Ted Josiah rudisheni hiyo stuff. Hiyo stuff ilikuwa big because of the culture era ya Fat Magazine in conjunction with Chaguo Latiniz na the Pulse na the nini. Yo wave walikuwa naandika na nini, so inafanya wasa wako excited, so wasa wako hungry. So ukisikia ni Kisima Awards sponsored by uko like ni Fatbuzz, uko like ama ninjas wana representing hii kitu tunataka unaona. But sasa hizi uko like ni nani cause kitu ka Uncut was a very dope a very dope nakumbuka ikianza Uncut Cypher and imegrow. A lot of people were all about it. Imegrow. But ebo imagine if ingekuwa ina run concurrently na dope journalism. Naona ingekuwa ina run concurrently na dope journalism, most of us wenye walikuwa featured hapa kungekuwa na articles about them. And then uko like mafans wangekuwa nenda wanasoma about you, alafu wanataka kujua manzi unaona. But now just because we lack a dependable journalism community today, I feel culture ina evaporate. So we need to get back to it. Una realize the Pulse and the Buzz magazine za kitambo, they were very thick. Nowadays it's just 4 pages. Na the most it's cover it's haina hata ya ndani. Tunasema cover na huko nyuma ni page 2. Alafu hii page ya cover huko ndani kwanza ni advertisements kwanza. Alafu sasa kuna hii page kwanza ya motion kwanza and some hizo vitu. Alafu fungo huko kwanza kuna advert ni nusu. Alafu interview quarter ya mse. Alafu advert tena huku page mzima. Alafu weke sasa demo huko mwisho sasa. So tuko like tunauza nini? Boss, mimi nakumbuka 2004 if I'm not wrong. Bambu na Prezo wako na beef. Bambu ameongea kile ameongea huko. Prezo Jackson Makini ameleta action kwa industry. Watu wamekuwa uncomfortable. Luku ni ngori. Showbiz. Nyi pandeni kujeni na 504 chaguo. Acha si tucheze chopa. Ile timba ina mnaochingi huko kwa video za kina DMX. Mimi wacha nizivae. Industry imechemuka because msema ameleta action na showbiz. Bambu pia ako like bro, hata mimi niko na gold chain.
hata si pia like unaona na hiyo ni showbiz Yeah, cause yeah, ilikuwa imewaka moto beef imeshika. And then at the height of it, who shows up? Cause mi niliargue na my ninjas, niko like mimi ni mse wa case out damu. In 100 years there's no way Bambo anaweza, yani Prezo anaweza outrap Bambo nini. Unajua sasa hiyo tuko into grime stuff nini na so wako like bro umse ni flyer that episode na hiyo stuff yote ni juu tunasoma kwa path. Na tunasoma kwa bars. Na maybe once in a while unaweka kapalito hivi unasikia if D'Souza na nani na anaitwaje umsoko dread Digistyles wakiongea about it. So unaona through journalism uko like mwanzini nini inaendelea. Boss nilienda tumeagina umse about his stuff, jamaa ko like he understand mimi na mombe nini about K-South nini. Nilienda home nafungua Pulse pin up ni K-South, a bus is back. Unasoma article hivi wameandika about K-South. Nilibeba gazeti mbili nikarudi nazo shule. Naambia brother, hizo masomo mpaka understand kina K-South ni kina nani. Hii ingine ni yangu enda kuwa just in case yako ipotee. Mimi na niko na hii evidence. But unaona hiyo yote ilikuwa about from journalism. As in uko like una feel ni kama Miss J patana na asi but mimi na understand asi. Jua kali na tuseme tu Caliph writing ndo ilifanya asi kwanza wakablow fresh cause mziki unaisikia afternoon switch na kina Danolo but kwa Pulse iko kwa buzz iko like yani kina nani. Na kuna kitu umemention about the money aspect juu kukiwa na culture kuna a lot of purchasing power. Yes, because the dope journalism inakulet into life ya an artist by default. Unaona kuna wase wajaona jizi kuna wase wako like but si ufeel ni kama kuwa na tisho ya Rockefeller ilikuwa important time yetu just because ilikuwa kwa Source magazine. Celtics just because St. Lunatics walikuwa wana drip fresh. Fundi Frank just because ilikuwa kwa video ya kina Keishaka na wameandika about Fundi Frank. Tuko like mimi nataka kudondoa moja nataka unakumbuka kuna kitu K-South alisema about nani Suali rap about Fundi Frank. Nataka kudondoa moja kwa hanga ya Fundi Frank nini. So unasikia hiyo alafu unakuja unaangalia gazeti unabaki nataka hii kitu journalism squeezy. But solution I think when a writer by default do you write do you like away from music do you write like through opinions and comment on my social media cause the other thing nataka kudu na back to basics tunataka kurudisha hiyo culture. Like the writing culture get a pool of writers and then unaiandika tu like from your own point of view and nini but well researched, well detailed, well nini cause na feel the only way we can retell the story ni if we do it properly. Au sio? Yeah. NDEMI WAITE nimesema freshi. Is a very dope rapper ana kuna kitu ana cook I think EP album. You never know. That's a very good dancer. Kuna kitu ana cook but ingeni YouTube mtafute NDEMI dope tracks. Ako heavy into some cultural raps and amazing, well informed, well nini. So support Ondu Street Lawyer on all socials, NDEMI WAITE on all socials, YouTube, subscribe, buy the music, stream the podcast, stream the music and tupatie your opinion about our conversation because hii yetu tu ni opinion, si ati whatever tuna have conversation hapa ndo church. So if you agree it's okay, if una feel iko biased to something dive into the conversation hapo kwa comment section. Kama unataka kukako hii kiti tuongee about it in detail, it's okay, we can always do that. How's Yeah. Tuko because I think we will do this like with different people. Hata next time maybe tutakuwa more than 2, tunaweza ku even 3 or 4 of us to have to like comprehensive discussion about it kitu. But na feel
we are supposed to even talk comprehensively about insider and chaguo la tenis pekee. Detail yani A, B, C, D na ili put on nani na ili influence nani. Nakumbuka ya mwisho ya Nyayo Stadium. That was something. Ile ya Kamfumula. Yeah. Hiyo ilikuwa important. The basketball court. That was fire. Mimi bado ina stick kwa mind yangu. Buda Dubis alitoka juu ya stage huko akishuka na kamba akirap msee. Like bro, Dubis anatoka huko juu ya roof huko niko like msee ndio huyu Superman wetu wa hii rap yetu ngumu msee. And he's tall. He's quite tall. Dubis ni mrefu. But unaona sasa hiyo ni memories tuko nazo and so insider imeturn 20 last year 2001 to 2021 20 years man. Na kuna so many amazing stories of that stuff ili influence so many of us to even have these conversations. So I think we need to give back to the culture. How sio? So mtu check huko nje Citizen Digital, we're there. YouTube Back to Basics. Na unaweza sponsor our pod. M-Pesa number inapita hapo chini man. If uko generous unaweza fanya ile kakitu. Tuko na merchandise Back to Basics, hoodies, t-shirts. Soon tunaunda stickers and posters and nini. So kama unataka kujoin the culture, unaweza tu support tujoin aje vile tunaitake to the next level. Au sio? Till next time, Ondu Street Lawyer, Back to Basics. Salute. This is back to basics. 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 Back to basics podcast. Back to basics podcast. You're listening to Back to Basics podcast.